طيب بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد. طيب ما زلنا في الدرس، أظن الدرس السادس. نعم، ووقفنا عند التمرين الرابع. عن التمرين الرابع. So in the last lesson, or this lesson, we were concentrating on generally the first person, so المتكلم والمتكلمة, first person, masculine and feminine, and then the المخاطب والمخاطبة, the second person, masculine and feminine. So we're going to continue with this exercise. So التمرين الرابع قال أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل. نعم. So as we mentioned before, أنث means make it مؤنث, make it feminine. So we have to change the fa'il to feminine and likewise change the verb to feminine. طيب مثال: أشربت الشاي يا حامد. And in feminine we change the fa'il, and in the verb we say أشربتي. أشربتي الشاي يا سعاد. يا سعاد. جيد. أبو حمزة. So الثانية: أكتبت الدرس يا علي. أكتبت الدرس يا فاطمة؟ So we would say أكتبت الدرس يا فاطمة. يا فاطمة. نعم. طيب أبو حمزة، الدرس منصوب لماذا؟ لأنه مفعول به. مفعول به. نعم، جيد. طيب إلياس، الثالثة. So this should be, so here there's an error. So it should be أغسلت. أغسلت. So it should be أغسلت وجهك يا أخي. So we say أغسلت. One second. أغسلت. So it should be أغسلت وجهك يا أخي. نعم. So you say غسلت وجهك يا أختي. نعم. أغسلت وجهك يا أختي. نعم. أغسلت وجهك يا أختي. ما معنى الجملة؟ Did you wash your face, oh sister? نعم. Did you wash your face, on my sister? نعم. أغسلت وجهك يا أختي. نعم. طيب أبو حمزة، أي صورة حفظته يا بني؟ So many mistakes. نعم. أي صورة حفظته يا بني؟ أي صورة حفظته يا بنتي؟ نعم. سبي أي صورة حفظتي. أي صورة حفظتي يا بنتي. نعم. So حفظتي. نعم. ما معنى الجملة؟ Which surah have you memorized, oh my daughter? Which surah have you memorized, oh my daughter? نعم. طيب إلياس، أفهمت الدرس الجديد يا هاشم؟
أفهمت الدرس الجديد يا مريم؟ نعم أفهمت الدرس الجديد يا مريم. نعم أفهمت الدرس الجديد يا مريم. نعم فقدت علامة الاستفهام. ما معنى الجملة؟ Did you understand the new lesson, oh مريم? نعم Did you understand the new lesson? أو مريم. جيد. طيب أين ذهبت بعد الدرس يا أخي أبو حمزة؟ أين ذهبت بعد الدرس يا أختي؟ نعم أين ذهبت بعد الدرس يا أختي؟ أين ذهبت بعد الدرس يا أختي؟ ما معنى الجملة؟ Where did you go after the lesson, oh my sister? نعم أين ذهبت? Where did you go? طيب so it will be شربتي. So you drank, masculine and feminine. كتبتي, you wrote. غسلتي, you washed. حفظت, masculine. حفظتي, feminine, you memorized. فهمت, you understood. And فهمتي, ذهبت, and then we have ذهبتي. ممتاز جيد. طيب التمرين الخامس قال اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. نعم إلياس اقرأ الأولى. So we have to put the correct, whether it's a dhamma or a kasra or a fatha. أنا ذهبت إلى المطار. ممتاز. أنا ذهبت إلى المطار. أنا ذهبت إلى المطار. نعم ما معنى الجملة؟ I went to the airport. نعم ذهبت I went. ذهبت. How would you say you went? ذهبت. And for feminine? ذهبت. And how would a woman say I went to the airport? أنا ذهبت. نعم, so it'd be the same sentence. So we don't know actually who is saying this sentence, whether it's a man or a woman. أنا ذهبت because it's the same. أنا ذهبت إلى المطار. جيد. نعم. طيب أبو حمزة الثانية. أذهبت إلى الملعب يا يوسف؟ نعم أذهبت إلى الملعب يا يوسف. أذهبت. نعم جيد. ما معنى الجملة؟ Did you go to the playground, oh Yusuf? نعم جيد. جيد. إسماعيل تفضل. الثالثة أختي. أختي ذهبت إلى المستشفى. نعم أختي ذهبت تاء التأنيث إلى المستشفى. أختي ذهبت إلى المستشفى. نعم ما معنى الجملة؟ My sister went to the hospital. My sister went to the hospital. نعم. نعم. الرابعة أندريت تفضل. ذهبت إلى المكتبة يا فاطمة. نعم ذهبت إلى المكتبة يا فاطمة. So there's something wrong with the sentence, Andrew. What is it? There's a mistake in the sentence. ذهب in المكتب. No, المكتب. I don't know. Anybody? Question mark. Question mark. نعم question mark. Okay. ذهبت إلى المكتبة يا فاطمة. جميل. So again what we're concentrating on is ذهبت. So I went. So they're all the verb ذهب, to go. I went.
and then ذهبت, you went. ذهبت, she went. And ذهبتي, you went. Feminine. نعم. ممتاز. طيب التمرين السادس تأمل ما يلي. So just what we've just done now. So when the construction of the verb is the same as this, i.e. the spelling of ذال, ha, ba, and ta, then it could be one of four different verbs. So we got ذهبت. Sorry, this one should be ذهبت. No, it should be, because I've missed that one out. It should be ذهبت. There's a mistake here. So it should be ذهبت, or it can be ذهبت. No. What one of them is that? So yeah, it should be ذهبت, and then ذهبت, or ذهبتي, or ذهبت. نعم. And how would we know which one is which in a sentence? Just by the construction of the sentence. So, for example, if I was to write نعم. Ismail, read the sentence, this one. ذهبت مريم. ذهبت مريم. نعم. ذهبت مريم. نعم. And then Andrit, how would you read this one? أنا ذهبت. أنا ذهبت. نعم. And so, and then Abu Hamza. Sorry. Let's say English. This would, how would we say this one? Is it أخي at the end? Yeah. Yeah. أذهبت نعم. أذهبت إلى المسجد يا أخي. So you get the point. So just by looking at the sentence, we can determine whether it's ذهبت, ذهبت, ذهبتي, or ذهبت. طيب تأمل تمرين السابع. تأمل المثالين الآتيين. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمت. Or we can say, so here we're looking at نعم فهمته ولا ما فهمته. We've done this before. When we say أما, like we've done this when we've done أليس كذلك. Is that not so? أليس كذلك. When we've done that, أليس كذلك. So we would answer by saying بلى, yes. So it's the same as this one. أما فهمت الدرس يا علي. So you would answer by saying بلى فهمته. And if you wanted to answer in the negative, you would say نعم ما فهمته. So بلى فهمته, like yes, I understood it. Or نعم ما فهمته. You wouldn't translate as yes, I did not understand it. Well, you kind of would as well. طيب, so تمرين الثامن is the same as what we've just done. So we're going to do some exercises on it. هاتي أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية. So it has the answers here, over down here. So we have to give questions for these answers. So the first one is نعم شربت. So Elias, what would the question be? أشربت الشاي يا أحمد؟ نعم, so we say أشربت
أشربت الشاي. Does it have to be a woman? I mean a man, Ilyas, or could it be a woman? It can be both. No, actually, if you said أشربت, then it's a man. But you could say أشربتي الشاي يا عائشة. For example, يا عائشة أشربت الشاي يا عائشة. نعم شربت. صح. ما معنى الجملة إلياس؟ Did you drink the tea or Aisha? Did you drink tea or عائشة؟ نعم شربت. نعم. طيب أبو حمزة. نعم كتبت. كتبت الدرس نعم. يا علي. كتبت الدرس يا علي. نعم. أكتبت الدرس يا علي؟ نعم كتبت. ما معنى الجملة؟ Did you write the lesson, Ali? Yes, I did. نعم جيد. طيب أنجت. بلى رأيته. رأيته. أما رأيت هذا الكلب؟ هذا الكلب؟ نعم جيد. أما رأيت. أما رأيت هذا الكلب. أما رأيت هذا الكلب؟ بلى رأيته. ممتاز. أما رأيت هذا الكلب؟ بلى رأيته. نعم. ما معنى الجملة؟ Did you see this dog? Yes. Oh, I saw it. Did you not see the dog? Did you not see the dog? See this dog, yes. نعم. طيب إسماعيل. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. So it's نعم ما قرأت. I did not read. أما قرأت هذا الكتاب هذا الكتاب. So be أما قرأت هذا الكتاب في بلدك. هذا الكتاب في بلدك. نعم. أما قرأت هذا الكتاب في بلدك. Or you could say أما قرأت هذا الكتاب في بلدك. في بلدك. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. ما معنى الجملة؟ Did you not read this book in your city? In your country. Did you not read this book in your country? And he says نعم ما. So it'd be no, I did not read this book in my country. نعم. إلياس. بلى سمعت الأذان. أما سمعت الأذان؟ نعم. أما سمعت الأذان. أما سمعت الأذان. بلى سمعت الأذان. ما معنى الجملة؟ Did you not hear the adhan? Yes, I heard the adhan. Yes. نعم. أبو حمزة. لا ما سمعت الأذان. سمعت الآذان يا علي؟ نعم. أسمعت الأذان. You said يا علي. أسمعت الأذان؟ لا ما سمعت الأذان. ما معنى الجملة؟ Did you hear the adhan? No, I did نعم. not hear the طيب. adhan. طيب أنجت. لا ما ضربت هذا الولد. أما ضربت هذا الولد؟ لا, it wouldn't be أما. Because if it was no, it'd be نعم ما ضربته. So it'd be again. Sorry? So again. أما ضربت هذا الولد؟ نعم. So it wouldn't be أما. It would just be أضربته. Okay. Because the answer isn't نعم or بلا.
So be أضربت, or we could say أضربت هذا الولد. أضربت هذا الولد أو أضربت هذا الولد. لا ما ضربت هذا الولد. ما معنى الجملة؟ Did you hit this boy? No, I didn't hit this boy. نعم. Did you hit this boy? No, I didn't hit this boy. ممتاز. طيب التمرين التاسع. اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر. So we have the ضمائر, we have who. So who means, or يساوي, anyone? Who? Him. Him. So هو, him. And then hum, obviously it's them, masculine, plural. Ha. Her. Her, نعم, her, feminine. And then hunna. Them, feminine plural. Them, feminine, plural. Hunna. طيب, so the first examples we have أرأيت حامدا. أرأيت حامدا. Have you seen حامد? مفعول به. أرأيت حامدا. نعم رأيت هو. نعم. So the exercise is just using the ضمير المتصلة. الضمير المتصل. You say نعم رأيته. أنا أرأيت حامدا وهشاما وعليا. نعم رأيت هم. So yes, I saw them. أرأيت زينب. Have you seen زينب? نعم رأيتها. أرأيت زينب وآمنة وسعادة؟ نعم رأيتهن. Yes, I saw them. Feminine. طيب أبو حمزة. أرأيت الطالب الجديد؟ نعم رأيتهم. So it'd be نعم. Oh, sorry, I read it wrong. رأيتهم. No, I read it wrong. أرأيت الطلاب الجدد؟ نعم. Again. رأيتهم. نعم. So it's نعم رأيتهم. نعم رأيتهم. Yes, I saw them. أرأيت الطلاب الجدد؟ نعم رأيتهم. ما معنى الجملة؟ Did you see the new students? Yes, I saw them. نعم. طيب إسماعيل. أرأيت المديرة وأختها وبنتها؟ نعم رأيتهن. نعم رأيتهن. ممتاز. نعم رأيتهن. نعم. ما معنى الجملة؟ Did you see the head teacher and her sister and her daughter? نعم Yes. رأيتهن. Yes, I saw them. نعم. طيب أنجت. أرأيت أو أرأيت المدرسة؟ أرأيت المدرسة؟ نعم رأيته. نعم رأيته. نعم رأيته. جيد. ما معنى الجملة؟ Yes, I saw him. وما معنى الجملة؟ السؤال. Oh, did you see the teacher? نعم. Yes, I saw him. جيد. طيب إلياس. أين رأيت أختك أو أين رأيت أختك مريم؟ رأيتها نعم. سوق. رأيتها في السوق. في السوق. السوق. نعم. جيد. رأيتها في السوق. نعم. ما معنى الجملة؟ أرأيت أختك مريم؟ رأيتها أو نعم رأيتها في السوق. no, نعم. just رأيتها في السوق. نعم. Where did you see your sister Maria? I saw her in the supermarket. in the market. نعم. طيب أبو حمزة.
أرأيت سيارة المدير؟ نعم رأيتها. نعم رأيتها. نعم رأيتها. ما معنى جملة؟ Did you see the car of the head of the manager? Yes, I saw it. نعم. طيب إسماعيل، أين رأيت الأطباء يا علي؟ نعم رأيته رأيتهم. أطباء جمع طبيب. رأيتهم في المستشفى. رأيتهم في المستشفى. نعم رأيتهم في المستشفى. نعم رأيتهم في المستشفى. ما معنى جملة؟ Where did you see the doctors? Saw them in the hospital. I saw them in المستشفى. نعم. طيب إلياس، متى رأيت المديرة يا يونس؟ رأيته في الصباح. رأيته في الصباح. نعم رأيته في الصباح. فمتى رأيت المدير يا يونس؟ رأيته في الصباح. ما معنى الجملة؟ When did you see the boss or you head teacher or Yunus? No. I saw him in the morning. I saw him in the morning. So the question was متى, when. أين, where. أين, where. نعم. أبو حمزة، أرأيت آمنة وخديجة وبريرة؟ نعم رأيتهن. نعم رأيتهن. نعم رأيتهن. ما معنى جملة؟ Did you see Amina and Khadija and Barira? Yes, I saw them. جيد. طيب تمرين العاشر، اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا أن، واعلم أن من أخوات إن. So here we are doing أن, and أن is from, as we mentioned, أخواتي إن. It's from the likes of إن. And remember we said, so all of the likes of إن تنصب الاسم وترفع الخبر. So we've done إن, we've done لكن, we've done كأن, and we've done لعل, we've done لكن. Always I've said that twice. Now we're doing أن. نعم. وأن تفيد التوكيد. So إن or أن is the same as إن, is that they both give the benefit of emphasis to the word that comes after it. We mentioned that إن, it comes at the beginning of a sentence and after the verb قال. So for example, you'd say إن الله غفور. You couldn't start a sentence by saying أن الله غفور. So inna comes at the beginning of sentence and after the verb قال. So for example, we would say قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. And then أن, so when does أن come into a sentence? It comes after all other verbs, apart from قال, like قال يقول قلت قلت قلتي, etc. أن comes after all of the other verbs, as we will see in this example. So for example,
The first example, هو مريض. He is ill. We would say أظن أنه مريض. أظن أنه مريض. So it means I think that he is ill. So who would be اسم أن, and مريض would be خبر أن. And the second example, المدرس ما جاء. So the teacher did not come. We would say أظن أن المدرس ما جاء. So here we can clearly see اسم إن, and that it is منصوب with a فتحة. طيب, so you have to do the same as the sentences or the two examples. So for example, Abu Hamza, we have أنت طبيب. We would say أظن أنك طبيب. نعم. So we would say أظن أنك. So we wouldn't say أن أنت. We say أنك. We just use the ضمير متصل, not the ضمير المتصل. نعم. So it's أظن أنك طبيب. أظن أنك طبيب. نعم. أظن أنك طبيب. ما معنى جملة؟ I think you must be the doctor. نعم. I think you are a doctor. نعم. طيب إلياس، هو من اليابان. أظن أنه من اليابان. نعم. أظن أنه من اليابان. الياباني. نعم. أظن أنه من اليابان. ما معنى جملة؟ I think he's from Japan. I think he's from Japan. نعم. إسماعيل، هي مريضة. أظن أنها مريضة. نعم. أظن أنها مريضة. أظن أنها مريضة. ما معنى جملة؟ I think she is sick. نعم. I think she is sick. نعم. أنجد، هم طلاب. أظن أنهم طلاب. نعم. أظن أنهم طلاب. أظن أنهم طلاب. جيد. ما معنى الجملة؟ I think they are students. I think they are students. نعم. إلياس، أنت جوعى. أظن أنك جوعى. نعم. أظن أنك جوعى. ما معنى الجملة؟ I think you are hungry. نعم. feminine. I think you are hungry. أظن أنك جوعى يا مريم. نعم. أبو حمزة، المكتبة مفتوحة. أظن أن المكتبة مفتوحة. نعم. جيد. So it's أظن أن المكتبة مفتوحة. نعم. مفتوحة. أظن أن المكتبة مفتوحة. نعم. ما معنى الجملة؟ I think is it the library? نعم. I think the library Is closed. Is open. Sorry. is open. I think the library is open. طيب أين اسم أن؟ اسم أن المكتبة المكتبة. وأين خبر أن؟ مفتوحة. مفتوحة. نعم. جيد. طيب أنجت، القهوة باردة. أظن أن القهوة باردة. نعم. أظن أن القهوة باردة. نعم. جيد. ما معنى الجملة؟ I think the coffee is cold. نعم. I think the coffee is cold. نعم. How would you say I think the coffee is hot?
حارة. أظن. Say the complete sentence. أو أظن أن القهوة حارة. Sorry, I missed that. The أن here. أظن أن القهوة باردة. جيد. How ممتاز. do you incorporate the حرف التوكيد in translation? Again? How What'd do you you say? incorporate like توكيد in translation, or you just not? Not really in the transit. You can say, I think that you could do. I think that verily the coffee is cold. But people don't really talk like that these days. No. طيب, so mistake here. إسماعيل, محمد ذهب إلى مكة. أظن أن محمدا ذهب إلى مكة. نعم, أظن أن محمد ذهب إلى مكة. نعم, ما معنى جملة؟ Did Muhammad went to Mecca? مكة. نعم, I think that Muhammad went to Mecca. نعم. أبو حمزة, فاطمة في المكتبة. أظن أن فاطمة في المكتبة. نعم, أظن أن فاطمة في المكتبة. نعم, أظن أن فاطمة في المكتبة. ممتاز. إلياس, أبو حمزة, ما معنى جملة؟ I think that Fatima is in the library. جيد. إلياس, أنتم مدرسون. أظن أنكم مدرسون. نعم, أظن أنكم مدرسون. ممتاز. ممتاز. أظن أنكم مدرسون. ما معنى جملة؟ I think you are teachers. I think that you are teachers. Excellent. طيب, اقرأ ما يلي. So this is the same. We've done الأعداد المركبة. We've done that in lesson 3, if I'm correct. And now this is the أعداد المركبة again, but with feminine numbers. So we have from here, so we have 11 طالبة. 12 طالبة. 13 طالبة. 14 طالبة. 15 طالبة. 16 طالبة. 17 طالبة. 18 طالبة. 19 طالبة. 20 طالبة. Okay, without looking back, can anybody by memory remember the rules? For 11 and 12, was it the second letter? That's so Ashara, so the 10 takes the same agenda as the thing you're counting. Yeah, so And the from first one 11 to 12, the numbers will always be the same gender as that which you are numerating. So we have here مؤنث مؤنث مؤنث. اثنتا عشرة طالبة مؤنث مؤنث مؤنث. And then from 13 to 19, we said again الأعداد المركبة تتكون من جزئين. So they have two columns. So we have the units and we have the tens. And إذا كان المعدود, we say فالجزء الأول يخالف المعدود. So we have the first column and then we have the second column. And we mentioned that جزء الأول will always be opposite يخالف المعدود. It will be opposite to that which you're number. So ثالث is masculine and الجزء الثاني يوافق
المعدود, and the second, or so basically the units from 13 to 19 will always be opposite gender to that which you're counting, and the tens will always be the same gender. And that the ma'dood, remember we said after 10, the ma'dood, that which you are enumerating, that thing which you are counting, will go back to being singular, all the way up to 100 and to 1,000, etc. So we say ثلاثة عشرة طالبة. So we won't pay too much time on that because we've done it before. So now we have to do a quick exercise on it. Oh, it's a long lesson. So we'll just do this one for today. طيب التمرين الثاني عشرة. So it says اقرأ ما يلي, read that which follows, ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. So we have to read the example and then write down the numbers. So Abu Hamza, if you read the first one. كم سنك؟ سني 19 سنة. نعم. So he says كم سنك or كم سنك. سني. So we would say, what did you say again? 19. نعم. 19 سنة. نعم. So be 19 سنة. نعم. ما معنى جملة؟ How old are you? I am 19 years old. نعم. So sin is how old are you? So many people say كم عمرك, كم عمرك or كم عمرك, like how old are you? That generally in the Arabic language is not correct to ask someone كم عمرك, because the term عمر, عمر, is a description given to the person after he has died. So for example, they would say مات وعمره 20, for example. They would say he died and his عمر وعمره 20, and he was 20 years old. And when Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, when he was answered this question, كم عمرك, he says, I'm not dead yet. And then he corrected the person by saying you should say كم سنك, not كم عمرك. No. طيب. Excellent. أنجت الثانية. قرأنا قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. نعم. جيد. ممتاز. قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. ممتاز. ما معنى الجملة؟ I read 14 pages from this book. قرأنا. We read. نعم. 14 pages from this book. From this book. نعم. So صفحة, pages. جيد. إسماعيل, في هذه الحافلة حافلتي. So this is what you want to focus on. راكبا, راكبة. So we got first one masculine, second one feminine. So في هذه الحافلة. ثمانية عشرة راكبا وخلفهم 15 راكبة. نعم. So في هذه الحافلة 18 راكبا وخلفهم, and behind them he mentioned 5
15. نعم 15. 15 راكبة. نعم ما معنى الجملة؟ On this bus. On this bus is Well, there are there's 18 passengers 18 passengers, male passengers. and behind them are 15 And female. behind them there are 15 female passengers. جيد. طيب أبو who hasn't read? إلياس. هذا فندق صغير فيه 12 غرفة فقط. نعم فيه 12 غرفة فقط. جميل. هذا فندق صغير فيه 12 غرفة فقط. نعم ما معنى الجملة؟ إلياس نعم. ما معنى الجملة؟ This is a small hotel. In it is 12 rooms only. In it there are 12 rooms فقط. Only. So فقط means only. نعم أبو حمزة. عثمان له 11 أبناء 11 ابنا عشرة بناتا نعم. بنتا نعم so you would say عثمان له 11 ابنا, or you would say there shouldn't be a Hamza here really, so you say عثمان له 11 ابنا و12 بنتا. واثنتا عشرة بنتا. نعم due to the همزة الوصل. نعم أنجت. أنا حفظت 13 نعم 13 سورة. نعم جيد. أنا حفظت 13 سورة. نعم ما معنى الجملة؟ I have memorized 13 chapters. I have memorized 13 سورة. chapters. نعم إسماعيل. No, let's give Ilyas, you did this one. في هذا المستشفى 19 طبيبا و16 طبيبة. So في هذا المستشفى 19 طبيبا و17 لا 17. Is it different in the books? I guess very wrong. Okay. جيد. So it's في هذا المستشفى 19 طبيبا و17 طبيبة. ما معنى الجملة؟ In this hospital there are 19 male doctors and 17 female doctors. جيد. طيب إسماعيل. قرأنا اليوم 18 طالبة كلمة جديدة. 18 كلمة جديدة. نعم قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. ما معنى الجملة؟ Today I read لا قرأنا
I learned 18 We read. we Today read we read 18 new words. 18 new words. نعم. أبو حمزة هذا القلم هذا القلم ب14 روبية. ب14 إيه، because of the حرف جر. بأربع Anyone? Is it ب14 روبية? Is that right? on the مبني. نعم ممتاز. They are مبني. So the أعداد المركبة they are مبني on a فتحة. They don't change. So we would say هذا القلم ب14 روبية. نعم ما معنى الجملة؟ This pen costs 14 rupees. نعم this pen is 14 rupees. نعم. طيب إسماعيل sorry أنجت العاشرة في في هذه هذه العمارة 16 شقة. نعم 16 شقة. نعم في هذه العمارة 16 شقة. نعم ما معنى الجملة؟ I think is that post office عمارة. لا عمارة is a building. Okay. And this building has عمارة 16 floors. لا I'm not sure. building floor is a دور. Hold on. So شقة. I'll give you a clue. إذا السماء انشقت. From the verb شقة. شقة ما معنى شقة؟ That's a sheen. To split. To split. شقة means to split. So في هذه العمارة there is in this building there are 16 what? Flats. Yeah. So if you look at the word shaqqa means to split. So the building is split up into 16 flats. So shaqqa Okay. means a flat. So in the ayah إذا السماء انشقت. When إذا السماء انشقت. When the sky is انشقت split. I am their judgment. طيب شقة. نعم. If you most Arabs will say shigga. They say shigga. Abu Hamza would know that. Shigga. نعم. 16 شقة. نعم. In this building there are 16 flats. نعم. So remember this word شقة means a flat. نعم إسماعيل في هذا الفصل في هذا الفصل 20 طالبة. نعم في هذا الفصل 20 طالبة. نعم ما معنى الجملة؟ In this class 20 students. There are 20 students. طيب the next part 13 if you do that for homework like write them out. So basically you have to write each of these words from 11 to 20. So kitab you would say 11 كتابا 12 كتابا and then 13 كتابا 14 كتابا and then same الطالبة دقيقة يوم سيارة رجل سنة year قرية village طالب student دقيقة it's a minute. طيب so
You do that for homework so we can quickly breeze through them in the next lesson. طيب هل من سؤال؟ لا. For exercise 10, I mean, the exercise is about using Anna, but is it possible to use the damir straight with adunnu? For example, adunnuhu. Yes, you can. Okay. All right. Thanks. Like here, for example, you said أظن أنك. I'm sure you could say أظنك. I don't know. Can you? Yeah, you can say أظنه أظنك. نعم أظنك. Yeah, you can say that instead as well. طيب, any questions? طيب, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.